How is life? I hope everything is okay with you, especially in these quarantine times. Salam SFD. Today we are going to learn about narrative text. In this lesson, I will tell you about what is narrative text, what is the purpose, and the general structure of narrative text. To know more about that, I want you to join my class. Okay, today we will learn about narrative text. Before we learn about this topic, I will tell you about the learning objective. Kita akan mempelajari narrative text. Sebelum mempelajari topik ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami struktur teks ungkapan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa dapat memahami unsur kebahasaan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana dengan tanpa pamrih. Okay, what is the purpose? The purpose is to entertain the readers or listeners with a story of problematic events which finally lead the participant to find a solution. Jadi tujuan dari teks naratif ini adalah untuk menghibur, mempesonakan pembaca dengan sebuah cerita yang berisikan peristiwa-peristiwa yang problematik yang akhirnya akan mengarahkan pelaku untuk menemukan solusinya. What is narrative text? Apa itu teks naratif? A text which contains an imaginative story to entertain people. Jadi naratif teks itu adalah sebuah teks yang memuat, yang mengandung cerita yang imajinatif ya. Cerita imajinasi untuk menghibur orang. Jadi tujuannya untuk menghibur orang. When you read a narrative text, I think that you will be happy. Ketika kamu baca sebuah teks naratif, pasti kamu akan senang. A narrative text should answer some question. Sebuah teks naratif itu sebaiknya atau seharusnya menjawab beberapa pertanyaan. The first is who, where, when. Siapa, di mana, dan kapan. What happened with the characters? Yang kedua, apa yang terjadi dengan pelakunya? The third is, how did the characters overcome the problems? Bagaimana pelaku, main characters, mengatasi masalah. And the fourth is, what are good values of the story? Apa nilai-nilai moral dari cerita itu? And the general structure. In a narrative text, there are some general structure. Dalam sebuah teks naratif ada beberapa struktur teks. Yang pertama, orientation. The first is orientation. What is orientation? Who were involved in the story, when and where? Siapa yang terlibat dalam cerita itu, kapan dan di mana? The second is complication. What is complication? Apa itu complication? A problem arises followed by other problems. Suatu masalah yang memunculkan masalah-masalah lainnya. Resolution, the third is resolution, solution to the problem. Resolution itu adalah mengatasi masalah, pemecahan terhadap masalah. And the fourth is reorientation. Reorientation. Yang keempat adalah reorientation consists of moral values. Ini terdiri dari nilai-nilai moral. Okay, there are some kinds of narrative text. Ada beberapa jenis teks naratif, beberapa contoh teks naratif. The first is fairy tales, legends, folktale, and novel, etc. The first, fairy tales. Fairy tales usually feature one-dimensional iconic characters and settings such as peasants, witches, royalty, villages, forests, and castles. Jadi fairy tales itu biasanya menggambarkan ikon-ikon yang dimensional, ya, karakternya itu
merupakan suatu icon yang dimensional, dan setting-settingnya itu seperti di kastil-kastil atau istana-istana, di kampung-kampung, villages, pedesaan, di hutan, atau juga mengenai penyihir dan sebagainya. While fairy tales often pit good characters against evil ones, moral teaching is not necessarily inherent in the stories. Ketika dongeng atau fairy tales ini sering menampilkan karakter yang baik melawan karakter yang jahat, nah moral teachingnya atau nilai moralnya tidak begitu penting dalam cerita ini. Legends. The second is legends. Legends are concerned with the retelling of imaginary and real events. Nah, legends atau legenda ini adalah suatu cerita yang diceritakan kembali mengenai kenyataan yang sebenarnya, tapi secara imajinasi ya, dengan imajinasi. They tell stories about famous incidents that happened in the distant past. Often it is not clear whether the characters really existed. Jadi mereka menceritakan tentang kejadian yang terkenal yang terjadi di masa lampau. Sering ini tidak begitu jelas karakternya apakah betul-betul ada. Legends often have bits added to them over the years as they are told and retold. The original author may not be known because the story has been shaped by many people over time. Pada legenda ini, karena sering ditambah-tambahkan dari tahun ke tahun, diceritakan ulang kembali, nah pengarangnya itu mungkin tidak diketahui atau dalam bahasa Indonesia dikatakan anonim, karena ceritanya ini sudah dibentuk oleh banyak orang karena diucapkan dari mulut ke mulut. Okay, and folktale. Folktale is a story passed on by word of mouth rather than by writing, and thus partly modified by successive retelling before being written down or recorded. Jadi folktale itu adalah sebuah cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut daripada ditulis, dan sebagian besar itu dimodifikasi dengan menceritakannya kembali. Folktale includes legends, fables, jokes, told stories, and fairy tales. Nah, folktale ini atau cerita rakyat ini termasuk diantaranya adalah legends atau legenda, fables, fable, jokes, cerita lucu, told stories, and fairy tales, dongeng. Many folktales involve mythical creatures and magical transformation. Banyak cerita rakyat ini atau folktale ini yang melibatkan makhluk-makhluk yang mistis dan perubahan-perubahan yang ajaib. It is about folktale. Okay, language feature, unsur kebahasaan dalam narrative text. In narrative text, the language feature are simple past tense. Yeah, you use simple past tense in narrative text. For example, there was a weak queen in the castle. The 7 dwarfs live in the forest. Yeah, you will find this sentence in narrative text. Past continuous. For example, Snow White was sleeping when the dwarfs returned home. This is the example of sentence when you read a narrative text, ya, menggunakan past continuous tense. The third is past perfect. Dalam narrative text juga kamu akan menemukan past perfect tense. For example, after Snow White had eaten the apple, she fell asleep. Had eaten, itu past perfect. So you will find past perfect in narrative text too. And then direct speech, indirect speech, ya. In narrative text you will find direct speech. For example,
Cinderella said, "My stepmother is a weak woman." Indirect speech. The prince asked Cinderella, "Would you dance with me, my dear princess?" My dear princess. And noun phrase. You will find noun phrase too. A princess, a beautiful princess, the beautiful princess in the castle. And action verbs. You will find action verbs. Stayed, climbed, sang, slept. For example, the man slept soundly under a cherry tree. This is the sentence in narrative text. Saying verbs. Saying verbs. For example, said, promise, murmur. If only I had a beautiful fiancée like her, he murmured. It is the example of saying verbs in narrative text. And then thinking verbs. Thinking verbs. Kata kerja yang menunjukkan berpikir. Think. This must be a serious problem, he thought. Ini pastilah sebuah masalah serius, pikirnya. He thought. Thought here is the thinking verbs. Verbs of perception. See, smell, feel, hear, watch, notice. Kata kerja yang menunjukkan persepsi atau indera. Ya, see, melihat, smell, mencium, membawi, feel, merasa, hear, mendengar, watch, memandang, notice, melihat. For example, I saw a bird flying high in the sky. Saya melihat seekor burung terbang tinggi di langit. They smelled something burning in the kitchen. Mereka mencium sesuatu yang terbakar di dapur. We heard the bell ringing from afar. Kami mendengarkan lonceng berbunyi dari kejauhan. Okay. Let's take a look the example. Here I give you the example of a narrative text. You will see there is the orientation. Yeah, you can read about it yourself. And then there is a complication. Complication and then the resolution. Okay, I hope you can read it carefully and understand this topic. For your attention, I say thanks, and don't forget to do the exercise, the task on Google Classroom. For your attention, once again I say thank you. Have a nice day.